Hola a todos, soy Owen Ávila y bienvenidos a la cuarta fecha de la YouTube Wrestling World Cup, el torneo más grande de la historia del IWC. Casi acabamos este día y nos toca ver a SABE 99 enfrentándose a JOSEPH Montecillo con el tema "¿Qué hizo a Ring of Honor tan especial?". Recuerden dejar su like, compartir este video, suscribirse para no perderse el resto de los enfrentamientos y votar por su favorito en la sección de comentarios. Así que sin más que agregar, comencemos. Cuando hablamos de la lucha libre profesional en los años 2000, Ring of Honor ocupa un lugar muy especial. Esta empresa nació en el 2002, en una época en la que ECW y WCW ya habían desaparecido, dejando a WWE sin una competencia directa. Fue entonces cuando surgieron nuevas propuestas como esta empresa y TNA, que ofrecieron algo distinto a lo que la federación dominante mostraba en ese momento. Pero, ¿qué fue lo que hizo tan especial a Ring of Honor? Su secreto estaba en el corazón del ring. La empresa apostó por un estilo de lucha más realista, técnico y atlético, con combates que no solo eran espectaculares, sino que también contaban historias profundas y sin la necesidad de recurrir demasiado a lo teatral. En sus primeros años se convirtió en un refugio para los jóvenes talentos que buscaban demostrar de qué eran capaces. Allí comenzaron a crecer nombres que con el tiempo se transformarían en estrellas mundiales. Lo más fascinante es que muchas de esas promesas que brillaron en Ring of Honor terminaron convirtiéndose años después en las caras más importantes del wrestling actual. Y ya hablando más desde un lado personal, yo recuerdo que estaba fascinado con el trabajo de Kevin Owens y Sami Zayn en NXT, y esto me terminó llevando a que descubra la rivalidad que protagonizaron Kevin Steen y el genérico en Ring of Honor, y fue como un amor a primera vista, me quedé loquísimo. Y ni hablar de cuando me sumergí en lo que fue el paso del mejor luchador de este siglo, Bryan Danielson, en Ring of Honor. Es algo tremendo. Y también recuerdo que en esas épocas había visto un video que me encantó, es un fan-mail, lo hizo un fanático, ahora lo busqué y por suerte sigue estando disponible y siento que refleja lo que es la esencia de Ring of Honor en sus primeros años, lo que hizo verdaderamente especial a esa empresa. Les recomiendo que después, si tienen un tiempito, vayan y lo vean. Busquen Ring of Honor Forever Young, es un cover de la canción tremenda esa de Alphaville, les va a encantar. Es que seguro muchos ya lo vieron y si no lo vieron, vayan y vean porque es que es wrestling, papá. Y bueno, la verdad es que es un placer participar de este tremendo torneo que está haciendo el genio, mi amigazo de Owen Ávila. Felicitarlo a él por sus 10 años, por su trayectoria tan importante en esta plataforma, por lo que ha sido soporte a la comunidad del wrestling. Y ojalá que todos estén disfrutando esto tan especial que está armando y tremendo trabajo que tiene detrás. Muchísimas gracias. What made Ring of Honor so special? As with so many things in the world, the answer comes down a lot to timing. Let's look at when Ring of Honor opened, 2002. This is just 1 year after the WWF had basically wiped away all of its primary competition from the American wrestling scene. WCW, ECW, gone, folded into the McMahon monopoly. And while deathmatch promotions like CZW, XPW, IWA Miss-South, they tried to sort of take on the mantle of that new alternative, Ring of Honor came in with a sort of fresh vision for what pro wrestling alternatives could look like in the 2000s. Instead of the blood and the gore, they leaned much more heavily on presenting itself as an idealized form of pro wrestling. Ring of Honor basically helped invent the idea that great wrestling as perceived by the fans is important to how pro wrestling is presented. Not great wrestling as received by the fans, but great wrestling as presented by the company. And this also coincided with an insanely talented crop of young pro wrestlers who were hungry and looking for a platform to showcase their abilities. We're talking your Low-Keys, your Homicides, Samoa Joes, Bryan Danielson, CM Punk, the list goes on and on. And what made this particular generation of talent so special is that they drew from so many sources to inform their work. They were looking at 90s Kings Road, the New Japan Super Juniors of the 90s as well. There was a healthy influence from 80s territory work, and hell, even Attitude Era brawling and ECW hardcore stuff. They sort of synthesized
all the most beloved forms of wrestling in the world into what would become the super indie style as most primarily experienced through Ring of Honor. And again, Ring of Honor was incredibly smart about folding in this sense of prestige, this idea that we have great wrestling, and combining it with flat out just truly great wrestling. It is one of the few instances in pro wrestling where the talent and the product 9 times out of 10 completely matched the fabricated hype created by the promoters around it. Without things like the Joe versus Punk trilogy, Bryan Danielson's world title reign, of course Samoa Joe's world title reign, angles that stick in the mind and the memory and leave a lasting echo in wrestling history, like the Summer of Punk, for example. Ring of Honor is simply remembered as just another company that tried to present itself as the next big thing. But because the talent was motivated, creative, and drawing from all the very best traditions in pro wrestling, they created something incredibly special and borderline timeless. As we get further and further away from ROH, those matches and those shows become more and more embedded as classic status, in the same way that we speak of things like the King's Road or the 80s territory style. ROH is its own classic style, and it basically helped breed and develop the talent that would define American pro wrestling in the mainstream in the decades to follow. That's why you get WrestleMania 30, and that's why you get a company like AEW that is very much just building on the legacy that ROH left behind, but with a larger budget and on a national platform. All of these things combined together is why ROH is truly a special promotion and will forever continue to be for the legacy it left behind in pro wrestling. Esto ha sido todo por hoy y ha llegado la hora de las votaciones. En este momento se estarán presentando las votaciones de los jueces, pero ustedes pueden cambiar el resultado final votando por su favorito en la caja de comentarios. Les recuerdo que ustedes tienen un 25% de poder para elegir el ganador de este debate y que las votaciones se cierran en 24 horas. Recuerden estar al pendiente de todo lo que falta de la primera ronda de la YouTube Wrestling World Cup, que todavía hay más cosas por ver. Muchas gracias y nos vemos en unas horas con el siguiente enfrentamiento.